पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन काही वेगवेगळे इनिशिएटिव्स पुढे काढले. तातूंतल्यान फक्त देशांचोच न्हू तर आपल्या स्टेट्सांचो सुद्दां फायदो जालो. गोंयाचो एक फायदो जालो तो एक इनिशिएटीव म्हळ्यार स्मार्ट सिटी. आनी स्मार्ट सिटीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आयज आमकां पणजे शारांत पळोवपाक मेळटा. ह्याच एक आयज आमी एक प्रोजेक्ट तुमकां हायलायट करपाचो आमचो हो प्रयत्न आसा, तो म्हळ्यार बोर्ड वॉक. आनी ह्याच्या बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा आसा पणजे मतदारसंघाचे आदले आमदार सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, तशेंच ते आतांचे EDCचे चेअरमॅन आसा. तशेंच म्हाज्या बरोबर आसा स्वयंदीप्ता चौधरी, जे आसा स्मार्ट सिटी इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हाचे MD आनी CEO. सर, थँक यू व्हेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर स्पेरिंग सो मच ऑफ व्हॅल्युएबल टायम विथ. मोस्ट वेलकम. अँड मोर इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टाचे जे आमी आयज उबे आसा बोर्ड वॉक पणजेंतलो, खुबशे जाण म्हाका दिसता फोन करून म्हाका विचारले की हो प्रोजेक्ट खंय आसा, हाच्या प्रोजेक्टा बद्दल स्टोरी कितें आसा. कित्याक खूब जाणांनी फोटोज अपलोड केले आनी ताच्या नंतर लोक सोदपाक लागले हो प्रोजेक्ट खंय आसा तो. इतको तुमकां बरो रिस्पॉन्स आयला आसतलो डेफिनेटली, कित्याक म्हाका खूब जाण विचारता. आयज सुद्दां हांव जेन्ना भायर सरतालो तेन्ना हांवें फेसबुकाचेर एक फोटोग्राफ पळयलो, तो एक फोटोशूट आसलो एका कसल्या तरी कॉस्ट्यूम ब्रँडाचो. सो हाव हॅज बीन दीस रिस्पॉन्स? आय लास्ट फॉर बोथ ऑफ यू. इनफॅक्ट मँग्रोव जे आसा ते मँग्रोव इज अ इंटग्रल पार्ट ऑफ गोवा. म्हणजे गोंयचे कोस्ट लायन जर पळयत जाल्यार सगळ्याक विखुरलेले मँग्रोव्स दिसता. आमची डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी सगळी मँग्रोव सँक्च्युरी आसा. तातूंत खुबशे बायोडायवर्सिटी म्हणजे मगर धर तूं, आमचे कोले धर, अशे पक्षी, विविध बायोडायवर्सिटीचे पार्ट तातूंत रावता. आनी पणजे शहर ताका अपवाद ना. पणजे शहराक तशे भरपूर मँग्रोव स्पॉट्स आसा. आनी आमी एक डिसिजन घेतलें की खंय तरी तेन्ना आमचो सेंट्रल लायब्ररीचो आदलो आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर प्रसाद बाबलो लेखक, ताजी एक संकल्पना आशिल्ली एक मँग्रोव्सांक हायलायट करपाचें, की सेंट्रल लायब्ररी हांगा आशिल्ली. आनी म्हणून जेन्ना आमी सगळे जाण बसले, आमचो आर्किटेक्ट जेरार्ड डिकुना हाणें एक संकल्पना हाडली की मँग्रोव्सान भितर वचून आमी अशे लोकांक व्हरया, जाका लागून मँग्रोव्साचे भितरली गोश्ट आमकां कळटली. नाजाल्यार मँग्रोव्स भायल्यान पळोवन आमकां कांय कळना, कित्याक तांची मुळां धरून वयर पानां पसून तांचें इम्पॉर्टन्स आसा. आनी म्हणून त्या संकल्पनेंतल्यान ही मँग्रोव बोर्ड वॉक निर्माण जाली. आनी स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत आमी प्रोजेक्ट हातान घेतलो. एक अत्यंत पणजे शहराक गरज आशिल्ली एक ओपन एअर पूण एक निसर्गान भितर असो प्रोजेक्ट आसा. ओके, स्वयंदीप्ताजी, लुकिंग एट दिस प्रोजेक्ट, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. कॉन्सेप्ट तो हो गया, वो एग्जीक्यूट भी करना है. यू आर एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स टू एग्जीक्यूट. आई विल गो इन टू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ इट, about the entire project. But how was it, especially about talking about this particular project? Easy, difficult, tedious? Sir ने तो बोल दिया concept है हमारा. It is never easy. Execution and implementation is always a key challenge. And I must say very humbly that it is a combination effort. It is never one person. I may have been in the overall in charge of things, but it is with the support of the political leadership. It is with the support of the bureaucracy on the other side. It is with the support of the citizens, most importantly, and a fantastic team that is backing the smart city up. It is a combinational effort of everybody, where all the stakeholders came together and ensured that this project is a success. When we came here, you might have been aware, Rohit Bab, that this place was a dump yard. People used to just throw things here, and it was a mangrove that was being neglected. And as Siddharthji said, that this mangroves is, as an integral part of the state of Goa. It is very, very important for our natural aspects and to contain the blessings of the nature that we have got. So while we conceptualize this project, from a government point of view, you have to think of the regulatory matters that needs to be taken into account. So for example, the CRZ approvals. We had to ensure that we talk to the Mangrove Society of Goa. So bringing everybody together, and explaining to them that a project like this can happen. Let me tell you, Rohit Bab, that this is the only project in mainland India that has ever happened. The only other project that I'm told is in Andamans, which we are yet to see. So if you look into the country, this is the only project. Okay. And I cannot tell you how many innumerable meetings that we have had on this. The best part of the project was we started this project in January 2018, and we had a promise that we'll complete it in 6 months, and we completed it in July 25th at the anniversary of the Smart City mission. So Government of India has taken this very, very positively, as it is an innovative project, and a lot of dignitaries, a lot of visitors, not just from a sort of international point of view, but people are talking about it, and that's our best gain.
True. You know, it's a value for money proposition. Everything that you see is naturally done. Not a single mangrove has been hurt in the entire process. Everything has been naturally built, naturally made, and we are very, very glad to say that through a joint collaborative effort, by crowdsourcing as we call it, we brought everyone together and managed to make it a success. एक इंटरेस्टिंग तांचें म्हटलें तें की सगळीं झाडां हांगासर खंय तुमी मँग्रोव खंय दुखोवंक ना, बट हावेवर ताका इनकॉर्पोरेट करून हे बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट केला. सर विल जस्ट हॅव अ वॉक. मोर इम्पॉर्टंटली सर आय आस्क यू वन थिंग इज स्मार्ट सिटीच्या फाटल्यान तुमचो हो खूब मोलाचो वांटो आसा. रायट फ्रॉम इनिशियल टायम जेन्ना डिक्लेअर जावच्या पयलींच्यान. आय जस्ट वॉन्ट नो की हाव वॉज द प्रोसेस तुमच्या खातीर, एस्पेशली तुमी पार्ट आसले त्या टायमार. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम नरेंद्र मोदीजीन एक अशें मिशन तयार केलें विच इज नॉट जस्ट अ डोल टू द स्टेट्स. नाल्यार खुबशी आमी स्किम्स पळयल्यो की तुमी स्कीम दाखया, प्रोजेक्ट दाखया आनी पयशे व्हरा. दीस वॉज अ व्हेरी कॉम्पिटेटीव मिशन. म्हणजे तुका खबर आसतलें की पणजे डीड नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. In fact, I am thankful for that because we got to learn a lot of others' mistakes. And we were selected in the second round because we had to improve our bid. आमचे bid जे आम्ही सबमिट केल्ले ते फर्स्ट राउंडाक आमी तितले पावना, आमकां मार्क्स तितले मेळपाक आमकां शकूना, म्हणून आमी परत एकदा बीड घालचे पडले, रिवाइज प्रोजेक्ट घालचे पडले, ताजे सगळे स्ट्रक्चर चेंज करचे पडले. आनी म्हाका दिसता एक बरे कॉम्पिटेटीव स्पिरिट्स अमॉंग द स्टेट्स, अमॉंग द सिटीज अशें करून तांणी हो प्रोग्राम तयार केलो. Of course, challenges were there, lots of challenges, and we had to burn midnight oil to get this project. तेन्ना आमचो GSIDCचो MD संजीत रॉड्रिक्स आशिल्लो, आमी सगळे आशिल्ले. GSIDCन एक स्पेशल टीम केल्ली हे प्रोजेक्ट बिल्ड करपाक, आनी ती सगळी टीम रात दीस काम करताली, आनी ताका लागून म्हाका त्या स्मार्ट सिटीक आमी पणजे शहर पावपाक शकले. ऑफकोर्स आमचो गव्हर्मेंट वॉज व्हेरी सपोर्टीव in all our endeavors. आमचो मिनिस्टर आशिल्लो आदलो आमचो फ्रांसीस बाब डिसूजा, he supported this full heartedly and he put this full weight behind this, and we could get that moral support, political support from all angles. And म्हाका दिसता आयज आमी हे मिशन जे पळयता, म्हणजे देर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, आनी एक बेजीक स्मार्ट सिटीचें एक ब्रीद वाक्य आसा की वी हॅव टू इम्प्रूव लायफ ऑफ द सिटिजन्स ऑफ द सिटी. इट इज नॉट जस्ट अ फॅशनेबल प्रोजेक्ट, पूण खंय तरी मूलभूत गरजो आसा त्यो तांकां हात घालून आमी स्मार्ट सिटी करप आनी तातूंतल्यान लोकांचें जीवनमान मातशें आनी इल्लें वयर काडप. दीस इज द बेजीक कन्सेप्ट बिहायंड दीस, आनी ताका लागून वेरियस इनिशिएटिव्स आर बीन इनिशिएटेड इन द सिटी. Obviously, you know, consider spearheading all these projects which are under the smart city initiative. How has been the challenges across all the other projects that you have done, especially for this particular thing? You know, how has been the challenges post clearance from the central government that Panji has been awarded the smart city? You know, it is always it's a roller coaster ride. It is there are always newer challenge evolving, and the beauty of an officer who is executing it enjoys that challenge, right? Because if you don't have that challenge, then there is no point in executing it. So implementation issues खाली गोवा में नहीं, सारी जगह पे हैं, and in my other postings that I have seen. But where it becomes a real challenge is the society that we have in our state, in our beautiful state, in our beautiful cities. We have a lot of aware people, right? So everybody knows what is happening around, and that is something that you can use to your benefit. It depends on you how you want to accept it, or it can be your disadvantage, right? So you have a lot of aware citizens. Our literacy rate, is very, very high. So one of the things that I always get questioned about, and I really like it, is on our processes. So as a part of this project and various other projects that you would agree is we have a series of public consultations. So we do a series of public consultations. We meet all stakeholders like In fact, I'll just interrupt you. Please. In fact, हो जो आमी एक प्रयोग केला, म्हणजे पब्लिका कडेन वचून तांकां कितें जाय तें खरोवप, इज अ नॉवेल प्रोजेक्ट. इवन समटायम्स लोकांकूय ते नवें दिसता. आमच्यो मिटिंगो सगळ्यो वादळी जाता, पूण तातूंतल्यान एक बरो एक लोकांक जाय तसो प्रोजेक्ट तयार जाता. म्हणजे आमी खुबश्यो पब्लीक कन्सल्टेशन्स केली, म्हणजे पणजेक लागून केली, आमी रायबंदरा 2-3 घेतली, आनी प्रत्येकदां आमी लोकांच्या डोर स्टेपाचेर वचून आमी पब्लीक म्हणजे ना जाल्यार खंय तरी हॉलान आपयलें आनी तें केलें, तशेंय जायना. आनी लोकां कडल्यान ज्यो संकल्पना येता, आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज अ क्रक्स ऑफ दिस मॅटर. No, I just wanted to just add to you that there is always a challenge because every project of smart city is innovative, as you can see. कुछ नया कुछ है उसमें,
और पहले हम कुछ नया जो करने वाले हैं हमें पता नहीं होता है कि हम उसमें सक्सीड करेंगे कि नहीं। तो दुनिया का दस्तूर यही है कि अगर सक्सीड करो तो बहुत अच्छा, और सक्सीड नहीं करो तो क्यों किया है। तो वो चैलेंज हमेशा रहती है, लेकिन वो चैलेंज में भी एक मजा है। एंड एग्जीक्यूशन में जैसा मैंने आपसे कहा पूरी टीम फंक्शन करती है, एक अलग सा एक अलग सा माहौल छा जाता है। एंड थैंक्स टू माय कॉलीग्स, पर्टिकुलरली सदा जी, माय एंटायर बोर्ड ऑफ स्मार्ट सिटी वेयर ऑल द ऑल माय गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स आर मेंबर्स, माय एंटायर टीम, माय वेरी सॉलिड प्लानिंग टीम, आवर engineering team who work hand in hand. We have got people from, we just did some work, we opened a tender just now successfully on undergrounding of all the, you might have seen in CCP has issued a notice of putting all the cables underground. Because the overground cables practically aesthetics are damaged of the city. So we have now tendered whatever, most of the Panaji cables are already underground, whatever little is overground now we are putting it underground along with uplifting Raibandar's electricity issues. So we are putting a number of some 36 compact substation all around in the city, plus any cable that is going overground shall be put underground now. So we just completed that. So all these projects, so there is electricity, there is water supply, there is sewerage, now we have these mangrove walks, we have heritage walkways, so every project is a new challenge. ओके, आय थिंक जसे तुम्ही सर म्हटलें की कसलोय प्रोजेक्ट हाडून लोकां मदीं दवरप, इट समटायम्स पीपल फील एलिनेटेड की अरे हें कितें तुवें नवें हाडून दिलें, तांचो अटॅचमेंट टू ताका येना. द मोमेंट यू हॅव पीपल कमींग एट वन टेबल एंड डिस्कसींग थिंग्स, प्रोज कॉन्स, तांचें इनवॉल्वमेंट जाता. म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट प्रत्येक प्रोजेक्ट तांचो आसता, कित्याक हांवें कितें तरी भितर इनवॉल्वमेंट दिला. हो जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट डिझायन केला कॉन्सेप्ट वायज, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका कॉन्सेप्ट, कित्याक भुरगे आजकाल चड मोबायलान आसा, एस्पेशली द न्यू जनरेशन, तांकां चड कांय खबर ना. परत मॅनग्रोव्ज हे इतके इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आर ऑफ गोवा बेसिकली. तातूंत भितर मॅनग्रोव्ज जेन्ना आसता तेन्ना बर्ड्स आनी ते सगळें इनकॉपरेट केला. आनी म्हाका आनी एक इंट्रस्टींग बरी गजाल दिसता की यू हॅव हायलायटेड दोज थिंग्स. सो टुमॉरो वेन यू हॅव दीस स्टडी टूर्स ऑर पिकनिक्स कमींग, द मोमेंट यू वॉक यू फील दॅट यू आर पार्ट ऑफ दीस सिस्टम. सो हो बेसिकली कॉन्सेप्ट, हाका जरी कॉन्सेप्ट म्हटलो ताचें डिटेलिंग खूब जाला. तुमी म्हटलें की इनवॉल्वमेंटूय आसता लोकांचो, बट ह्या कॉन्सेप्टा बद्दल सर तुमी मातशें म्हाका सांगचें. इनफॅक्ट आमी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना म्हाका जवळ जवळ 5 डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स आय कूड स्पॉट, रायट फ्रॉम युअर किंगफिशर टू रॉबिन टू सम मॅगपाय ऑर आय एम ऑल्सो इन टू बर्डिंग. सकयल वचून पळयल्यार तुमी बऱ्यो तांबडे कलरच्यो कुल्ल्यो दिसता. करेक्ट. आनी जेन्ना हांगा हाय टायड आसता तेन्ना हांगा नुस्तें वचून दिसता. म्हणजे आमची एक संकल्पना आशिल्ली की भुरग्यांक स्पेशली आमचे मॅंग्रोव्साचें कळचें, आमच्या राना बद्दल, आमच्या बायोडायवर्सिटी बद्दल तांकां एक समज आसची, तांचे कडेन एक ज्ञान आसचें. आनी म्हणून ताका लागून हो प्रकल्प आमी मेनली भुरगे हे लक्षांत दवरून आमी हो घेतला. ऑफकोर्स इट इज टर्निंग आउट टू बी व्हेरी गुड वेन्यू फॉर सिनियर सिटीजन्स, कॉलेज स्टुडंट्स, अक्रॉस. म्हणजे कितलेशेच हांगा मॅरेज फोटोग्राफी. बिफोर दीस शूट स्टार्टेड, लेट मी टेल यू की हांगासर एक फोटोशूट चालू आसलो, आमी तांकां अटकलें आनी देन वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू. सो एन नंबर ऑफ थिंग्स. आतांच आमकां आमचे सांतिनेजची आमची एक संस्था आसा, ते संस्थेन आमचे कडेन आयले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां हांगा नाटक हे करपाक जाय, ओपन एअर, दिस इज लायक ओपन एअर स्टेज. सो म्हाका दिसता दिस इज प्रोवायडिंग लॉट ऑफ एव्हेन्यूज, रायट फ्रॉम स्टुडंट्स टू आर्टिस्ट टू सिनियर सिटीजन्स. एक बरो वेन्यू तयार जाला. सो इट्स अ नायस थिंग दॅट द कॉन्सेप्ट. आनी आतां इनवॉल्वमेंट फक्त कोणाक भोंवपाक येवपाक जाय आनी बेस्ट ऑफ टायम रिलॅक्स करपाक जाय. आतां नाटकांय जातलीं हांगासर. आय डोंट नो एन नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोणीय फाल्यां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन म्हणा किंवा आर्टिस्ट पेंटर्स हांगासर येतले, दे वील डू सम क्रिएटीव एलिमेंट्स इन देयर लायफ. Sir, one thing that I've noticed is entire thing that has been used, the material that has been used is quite eco-friendly. Now I see this board which is quite different. The wood that has been you have used this wood. So what kind of wood is this? And again when tomorrow sir tumi म्हटले कशे उदक आयले फाल्यां जाल्यार how do you incorporate? What kind of material has been used basically to go in sync with the ecology as well? So Rohit, but what we have done is when we conceptualized the project, as you asked, it was very important that we cannot put off anything that doesn't match with nature. That was the most important thing. So we did a lot of brainstorming. We have war rooms, we have our coordination committee meetings. And what we figured out after a lot of research is finding out this material that you see on the ground. It is called WPC, wood plastic composite. Okay. Because we could not have used plain wood because there are so many things under this that you don't even know that exists. There are wood borers, there are various kind of other animals because you're practically within the pristine biodiversity. True. So we had to ensure that whatever we implement stays.
So we found out this material. This has got around a large part of wood and some part of is a mix of plastic. So it's called a wood plastic composite, which is largely used. This is an imported material and very, very good value for money. Okay. Also at the same time, what we ensure, this shelves that you see, these are all teak wood. Okay. Because these are not within the water. So we wanted to protect the aesthetic nature. So we use that as a teak wood. So this is again, you know, and Sir said that we had a very renowned architect from, and we wanted to ensure that there is a local Goan flavor to it. In fact, he has also done a lot of research into this. आणि गोंयकारांक बोट आणि दर्या आणि उदक इंटेग्रल पार्ट आमचो आमच्या लायफाचे आमी ताजेच भोवतीक उरता आणि ताका लागून आमची जी बोट बिल्डिंग एक्टिविटी आसा ताजे कडल्यान आमी भरपूर शिकले म्हणजे मटेरियल ताजेर ती काजूची ऑयल लावप लिंसीड ऑयल आमचे इवन बोल्ट घेतले ते आमी SS316 घेतले सो दॅट इट स्टँड्स द कोरोसिव्ह नेचर ऑफ अवर एनवायरमेंट खूपशे हातून रिसर्च केल्या लोकल नॉलेज केल्या and latest trends. So we work with all kind of people, right? We have international consultants on board, we have local consultants on board, we have specialized consultants on board. So we utilize, we don't believe on consultants to begin with, but we believe in using and the right talent pool on wherever that is required. So we worked with the consultant who's Mr. Gerard Dicuna. You know, he did a fantastic work with us, helped us thoroughly to ensure, I mean, the consultant plays a very, very important role in the delivery of the project. So jointly, you know, as a consultant, we had a good contractor who implemented the project. So that's what I'm saying. It's always, you know, a joint thing. Moreover, the smart city team is very young. Yes. You have seen the MD and the CEO. पण आमचे जर ऑफिसान तुम्ही येऊन पळयत जाल्यार सगळे जे इंजिनियर्स आसा are all in a young age group and everybody is raring to do something for the contribution to the city. चडशे सगळे पणजे और सराउंडिंग एरिया आसा सगळे गोंयकार आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता एक सगळ्यांक एक उमेद आसता की ना आमकां कितें तरी एक पणजेक लागून करून दाखोवपाक जाय आमच्या गोंयांक लागून करून दाखोवपाक जाय आनी सगळे त्या उमेदीन काम करता. बरं आणि एक इम्पॉर्टंट आतां गजाल प्रोजेक्ट जालो आतां खूब जाण म्हाका अशें तुमकां विचारलां आसतलें लोकांनी की आतां हें केलें खरें हाजे फुडें फ्युचर कितें विल इट बी मेंटेन्ड हाऊ वूड यू मेंटेन all these things also questions pop up. So what is your game plan for, you know? In fact, खूबशे प्रोजेक्ट फेल जाता ताका आफ्टर कमिशनिंग मेंटेनन्स नासता पूण आमी एक स्मार्ट सिटींग आमी एक डिसिजन कॉन्शियसली घेतला की विथ वॉट एवर प्रोजेक्ट्स वी डू तातून एक कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसतलें एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आसतलें which will be used for regular operation of this and maintenance of this. सो आमी जेन्ना खंयचेय प्रोजेक्ट आतां एस्टिमेट करता म्हणजे तो बोर्ड वर्क आसूं नाजाल्यार आतां आमचे जे टेंडर उगडले इलेक्ट्रिकल रायबंदचे अंडरग्रावंड आनी पणजे सगळे सबस्टेशन तातूंत कॅपिटल कॉस्ट आसा प्लस ताजे 5 वर्सांचे मेंटेनन्स आसा विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. आमचे आतां पयर सिटी इंटेलिजंट मॅनेजमेंट सिस्टम आमी जी CCTV वायफाय वेस्ट मॅनेजमेंट ती आमी टेंडर L&T अवॉर्ड केले तातूंत कॅपिटल कॉस्ट आसा आनी 5 वर्सांचे मेंटेनन्स कॉस्ट आसा. So it will be the responsibility of the contractor to maintain these all the facilities which are created. So ना जाल्यार खंय तरी कितें जाता की आमी सगळे भव्य दिव्य करता पूण ताका मागीर कोण वाली नासता आनी मागीर ते सगळे हळू डिटिओरेट जायत वता. सो म्हणून ताका आतां हेच जर स्ट्रक्चर पळयत जाल्यार जशें आमी बोट दर 6 म्हयन्यांक ताका आमी काजूचो दीक लायता हाकाय तेच करपाक जाय लिंसीड ऑयल लावपाक जाय काजूचो दीक लावपाक जाय आनी म्हणून म्हाका दिसता मेंटेनन्स इज अ व्हेरी इंटिग्रल पार्ट. वी हॅव टेकन अ व्हेरी कॉन्शियस डिसिजन दॅट every project that we conceptualize has to be maintained for next 5 years by the contractor. Okay. Sir has been there. When he speaks more of technical. So sometimes म्हाका ते 3mm bolt आणि ते हांवूय घुसपट्टा. But you tell me one of the responses that you have got. Now he has told me and I have experienced just before we started the interview, you know, he was talking to have the play here. You know, how has been the response not of Panaji city? You know, I see a lot of people because my friends have come all the way, you know, across towns and they have come here and, you know, they've asked for this particular place. You know, how has been the response, not just Panaji, but across Goa basically? How has been the response? So why across Goa? I will tell you nationally because this was funded through a national mission. And the Honorable Minister for Union Urban Development, Shri Hardeep Singh Puri ji, has you know, taken a personal interest, and he has been in discussion with us to personally come and do an event of the Ministry of Urban Development of Government of India here. Okay. So that's how far you know, the words of this boardwalk has gone. Also, you know, what is of very importance, Rohit Babu, you have to understand that today smartness is just not about technology.
when you say smart city, people always make a mistake, or they often misconceptualize. The smartness is all about Wi-Fi technology or and concrete. or sensors. It is an important part, all of that, but it is also to make the best resources of what you have. This is already existing, but we rediscovered it, right? We reclaimed it. And we gave it to the people. So smartness is all about that. And Government of India and Pan India is actually taking lessons from Panji, if I may say that, on rediscovering smartness. So that is a huge spirit for us. That is a huge satisfaction for us, that all this hard work that we have done, and trust you me, I mean, me and my engineers were in boots getting under this to ensure that this project succeeds, and to deliver a project in time, and to see a project coming out on this level is a fantastic experience. So just not Panji, just not Goa, but from Pan India and internationally. Not that I'm saying international projects are better than Indian projects, but there are so many people who have seen photographs, and I think to both of us they have messaged, is this in India? People think it is somewhere in Bangkok or Indonesia or something like that. So Goa is naturally blessed with so much of resources, and our motto in Smart City remains how to use resource efficiency, how to use our existing resources to ensure that we project them and give it to the people to enhance the quality of lives of the people. Okay. इनफॅक्ट म्हजो एक मित्र ऑस्ट्रेलियेचो, हांवें जेन्ना फोटो हाजो पयलीं घालो तेन्ना म्हाका तो इमिजिएटली फोन केलो, अरे तूं केन्ना ऑस्ट्रेलियेक पावलो काय म्हणून. हांवें ऑस्ट्रेलियेक ना, हांवें गोंयांत आसा, पणजे आसा. So people also this is the response that the people show, and every day तुम्ही जर पळयत हांगा जवळ 700-800 लोक येतात विजिट करून वता. And now right now also you see this is all teeming with people, right, from various age groups. आणि satisfaction खंयच्याय टायमार सकाळी किंवा सांजचो किंवा दनपारा सुद्धा यू हॅव अ डिफरंट क्लायमेट, डिफरंट एटमॉस्फियर, अँड बेस्ट पार्ट इज यू डोंट फील दॅट यू आर इन अ सिटी. तुमकां दिसना की तुम्ही पणजे राजधानीन आसा, तुम्ही खंय तरी सेक्लुडेड एनवायरमेंटान आसा आणि सारके क्लोज टू नेचर आसा. दॅट्स द USP ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ओके सर, म्हाका एक सांगा, स्मार्ट सिटी पणजी हातूंत म्हाका दिसता तुमकां आय कांट टेक आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर कॉम्बिनेशन. वेन यू से स्मार्ट सिटी ह्या अंतर्गत आनी कसले प्रोजेक्ट्स आसा जे ऑलरेडी आमी खूब पणजी सिटीन आमी पळयता, बट अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर थिंग आनी नवे प्रोजेक्ट्स जे आमकां पळोवपाक मेळटले इन द ड्यू कोर्स ऑफ टायम? डेफिनेटली आमी उदो हांवें सांगिल्लें की वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव द बेजीक नेसेसिटीज लायक द वॉटर, सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, आनी ताजेर आमी खुबशे आमी प्रकल्प घेतले. म्हणजे आयजच आमचे जे टेंडर फायनल जाला ते इलेक्ट्रिसिटीचेर, टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमचे 20 MVA सबस्टेशन हांगाच EDC पाटो प्लाझा हांगाच तयार जाता, ऑलरेडी काम ताजेर चालू केलां. सिवरेजाचें काम आमी आतां कन्सेप्च्युअली हातान घेतलां की पणजेची जी सिवरेज सिस्टम आसा ती खूब जुनी जाल्या, आनी ताका म्हाका दिसता एक नवो अपग्रेडेड सिस्टम करपाची ताका गरज आसा. नाव दीज आर द बेजीक. म्हणजे आमी वॉटर पायपलायन आतां JNURMच्या अंडर जी सँक्शन जाल्ली ती आतां स्टेट फंडांतल्यान करता, PWD. सो ऑल दीज आर बेजीक, दीस वन मूलभूत ज्यो गरजो आसा ताका लागून. ताज्या भायर आमचें आतां सिटी इंटेलिजंट मॅनेजमेंट सिस्टम ताजें आतां काम चालू आसा. म्हणजे L&T इज डुईंग वर्क ऑन दॅट, अँड दॅट इज बेजिकली सिटी सर्वेलन्स, CCTV कॅमेरा सगळ्याक, सिटी वायफाय, मागीर एनवायरमेंटल सेन्सर सगळ्याक शहरभर, सिटीचो वेस्ट मॅनेजमेंट हाका एक स्मार्टनेस हाडपाक, ऑटोमेट करपाक थोडेशे तो कॉम्पोनंट आसा. स्मार्ट सिग्नलिंग इज अनदर कॉम्पोनंट. ताजे नंतर आमी काम चालू केलां म्हणजे एक सिटी कार्ड, जे स्मार्ट कार्ड आसतलें, जाका लागून कितेंय पेमेंट करपाक, खंयचे टेलिफोन आसूं, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, ऑर एनी अदर बस पेमेंट आसूं, सगळें एका कार्डांतल्यान तुमकां करपाक मेळटलें. अशें एक कार्ड ज्याचे मर्चंटा कडेन पसून पणजेचे जर व्यापाऱ्या कडेन गेले जाल्यार 0 MDR, 0 चार्जीस लावन ते इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करपाक मेळटा. अशें कार्ड आमी लॉन्च करता. शहरान जर पळयत जाल्यार सगळ्यांत मध्यभागी आल्तींचो दोंगर आसा, आनी त्या दोंगरार चडपाक म्हणजे म्हजे ल्हानपणाक आमी खूब जाण दोंगरार वताले, परते येताले, आनी लोक यूज करताले. अश्यो खुबश्यो स्टेप्स आसा, स्टेअरकेसीस आसा, त्यो आमी सगळ्यो एक तांकां पुनर्जिवीत करपाक आमी हातान घेतल्या. तुम्ही जर पळयत हांगाच जर अक्रॉस मळ्यांक जर वचत जाल्यार आल्त मळा वचपाक एक स्टेअरकेस, ताका सुंदर मोराचे आमी साज दिला. म्हणजे ज्या स्टेअरकेसी वयल्यान एका तेंपार आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर सकयल येतालो आल्तिना वयल्यान, ती स्टेअरकेस आज एक भव्य दिव्य स्वरूप ताका मेळ्ळा आनी सुंदर दिसता. लोक आतां ताचो वापर करपाक लागल्या. आमचे मांडवीचे तीर जो आसा, रायट फ्रॉम मिरामार टू आयनॉक्स थिएटर, थंय पर्यंत आमी टोटल आतां वॉकिंग पाथ घेतला. प्रोजेक्ट इज अंडर वे, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, आनी
एक सायकलिंग ट्रॅकय ताज्या बरोबर घेतलो म्हणजे पब्लीक बायक शेअरिंग सिस्टम जे आमी शहरांक हाडपाक सोदता नॉट जस्ट विथ द पेडल बायक्स विथ द पावर बायक कित्याक शहरान वयर सकली आसा आल्तीन आसा बाकीचे वयर सकल इट्स नॉट अ फ्लॅट सिटी सो ताका लागून पावर बायक जे आमी हाडपाक सोदता ताका लागून हो एक्सक्लुझीव सायकल ट्रॅक आमी करपाक सोदता आनी ताचेर काम चालू केलां सायकलिंगाचे पब्लीक पब्लीक बायक शेअरिंग सिस्टमाचे टेंडर ऑलरेडी इज फ्लोटेड वी वॉन्ट गुड पीपल टू Zero cost to government, I think. at zero cost to government म्हणजे You've got a private स्मार्टनेस party. हातून असता की You've got a आमचे private पैसे party. So you will get a private party, you will give them the right of way to use the bicycles and the advertisement rights. Okay. So you will not pay anything for the bicycles. That's the whole part of, So smartness is just not about, like I said, technology, but smartness is also doing more with less. So using less resources to produce and give more. So it is fully a public-private partnership project, and we are looking at bidders to come, international scale bidders to come, and just not bring the bicycles, but also run them for us. So that again, the O&M component, as he said, becomes a very, very important. See, government, we always say, should not be in the business of being in business. Government should be in the business of being in governance, and that is the motto of Smart City. We get the specialists to come and run the businesses and run the domain expertise that they need to bring in. We will only work as a catalyst, as a supporting agency to ensure that the projects, take their time to deliver. तू आता तो वायफाय जो पळयता हातान ती एक सिस्टम आमी हातान घेतल्या म्हणजे सगळे आमचे डिपार्टमेंट आसा म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी CCP PWD सिवरेज स्मार्ट सिटी पुलीस कलेक्टरेट हांकां सगळ्यांक आमी वायरलेस सिस्टम दिवन तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडल्या म्हणजे सो दॅट द कॉर्डिनेशन बिकम्स इजियर एंड फास्टर नाजाल्यार खंय तरी आमी पळयता की एकटो एका दिशेन वता दुसरो दुसऱ्या दिशेन वता सो लॉट ऑफ दीस थिंग्स आर कमिंग टुगेदर म्हणजे कोणाकी जर चिकोल असलो coordinate with the local level supervisor. These are given up to the supervisor level. So we are trying to reach up to the ground so that everybody is covered and the functionality improves. म्हणजे खुबशेदा आमी पयरच्या पावसान म्हणजे रस्त्याचे आयले इशू इनफॅक्ट द रोड्स आर अंडर डिफरंट डिपार्टमेंट्स आनी पावसाक लागून ते खराब जावन ताचे खुबशे रिपरकशन्स आमकां फीडबॅकय आयलो वी आर ऑल्सो ड्वेलिंग म्हणजे आमी जर रस्त्यार जर खंय प्रॉब्लम स्पॉट्स आसा ते पेवर्स घालून जर करपाक जाता जाल्यार सो दॅट वी हॅव स्टार्टेड वर्क ऑन दॅट ऑल्सो पणजेचे फुटपाथ जे आसा म्हणजे खूब कडेन पळयता फुटपाथ वयर सकयल जाल्या आनी इजिली एक्सेसिबल ना सो ते आमी एक युनिवर्सल फुटपाथ म्हणून नवी आमी प्रोजेक्ट हातान घेतला सो दॅट वी कॅन मेक इट इन टू वन लेवल ऑर नॉट वन लेवल बट एटलीस्ट एक्सेसिबल टू एवरीबडी म्हणजे ल्हान भुरग्यांक जाणटेल्यांक स्पेशली इजिली चलपाक येवपाक जाय विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन्स ताज्या भायर आमी रायबंदरा कम्युनिटी हॉल घेता मार्केट घेता सो दॅट रायबंदरा जे मातशे थोडेशे पणजे पसून कट ऑफ शे उरता ताका सर्व करपाक ज्या जाग्यार आमचो गव्हर्मेंटाचो जागो आसा त्या जाग्यार आमी कम्युनिटी हॉल बांदता थंय सो त्या लोकांक थंय रायबंदकारांक सगळ्यांक येवन थंय आपले फंक्शन्स ऑर आमच्यो मिटिंगो आसता आमचे फीडबॅकूच आसता स्मार्ट सिटीच्योच कितल्योश्योच मिटिंगो आसता सो वी कॅन होल्ड इट देर मार्केट तांकां लागून सुसज्ज असो वेजिटेबल फिश मीट हे असे विविध प्रकल्प आमी हातान घेतल्या आय थिंक इंटरेस्टिंग गजाल की स्मार्ट सिटी म्हटलें की एकाच टायपचे प्रोडक्ट किंवा एकाच दिशेन वचपी प्रोजेक्ट तुम्ही घेवंक नात इट इज अक्रॉस आणि ऑब्वियसली इनकॉपरेटिंग दी एंटायर सिटी सो ऑब्वियसली दॅट स्मार्टनेस हॅज टू बी देर वन थिंग दॅट यू सेड की हिज टीम यू हॅव सेड दॅट हिज टीम इज क्वायट यंग ऑब्वियसली अँड यू गॉट समबडी to give the direction who knows everything right from the above bureaucracy or political thing to the last possible mile that is by the bolt aso kiva aso so you have an engineer directing the entire journey of yours so it's indeed going to be a pleasure journey आयज आमी म्हाका एक प्रोजेक्ट तुमचो हांगासर पळयलो हाचे फुडें वेगवेगळे प्रोजेक्ट जातले स्मार्ट सिटीच्या अंडर आसतले आनी आमी डेफिनेटली अशीच चॅट कॅज्युअल चॅट करपाक पावतले आनी फक्त हे जे मिशन आसा हे तुमचे आमच्या माध्यमांतल्यान लोकां फुडें पावचे हीच आमची एक आमची मिशन आसा त्या खातीर तुमी हांगासर आमच्या वांगडा आयले इतको तुमचो वॅल्युएबल टायम आमकां दिलो त्या खातीर देव बरें करूं प्लेजर थँक्यू रोहित Thank you very much.